Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, в принципі, у нас тематика, яка буде присвячена з одного боку темі, які доволі широко висвітлена, принаймні в педіатричній практиці, це роль вітаміну D в дитячому організмі, а з другого боку роль вітаміну D в мінеральних та кісткових розладах дітей при хронічній хворобі нирок, по суті, почала своє таке широке застосування з моменту 2017 року, коли були видані певні настанови. Тому сьогодні ми розглянемо дану тематику з огляду на певні загальні питання, зокрема педіатричні питання, і, звичайно, зупинимося на нашій тематиці дефіцит вітаміну D у пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Звичайно, дефіцит D або недостаток вітаміну D представляє собою пандемію, що за підрахунками складає понад мільярд дітей та дорослих у загальній світовій популяції. Щодо наслідків впливу дефіциту вітаміну D на стан здоров'я світової популяції, він доволі суттєвий. Встановлено зв'язки недостатності вітаміну D з розвитком багатьох захворювань органів і систем у дітей різних вікових періодів, зокрема рахіт, дитячий пародонтит, автоімунні розлади, інфекційна патологія, пневмонія, астма, серцево-судинні захворювання, ожиріння, цукровий діабет, аутизм, дитячий церебральний параліч та неврологічні розлади, ну і, звичайно, нефрологічна патологія. Формування вітамін D дефіцитного стану сприяють активні періоди росту дитини, коли має місце прискорення метаболізму вітаміну D із швидким вичерпанням його запасів в організмі. Взагалі, як ви пам'ятаєте, вітамін D – це жиророзчинний вітамін, а фактично це стероїдний жиророзчинний гормон, що діє на клітинні рецептори. Він не є окремою сполукою та відноситься до групи понад 50 метаболітів і існує в 6 формах, основною з яких є ергокальциферол вітамін D, що утворюється під дією розсіяного сонячного світла, переважно в рослинах. До організму вітамін D потрапляє шляхом смоктання з харчових продуктів, дванадцятипалій та тонкої кишки. І друга форма вітамін D, холікальциферол вітаміну D3, утворюється в шкірі людини під впливом сонячного ультрафіолетового випромінення. Вітамін D2 є біологічно інертним і для активації в активну форму в організмі має пройти 2 етапи гідроксилювання. Як ви бачите на слайді, перший етап у печінці, де вітамін D перетворюється в кальцидіол, і другий етап гідроксилювання, що відбувається переважно в нирках, і його результатом є синтез біологічно активного гормону кальцитріолу. Вітамін D3 переходить свої етапи перетворення як у печінці, так і в нирках, депонується в шкірі, підшкірної клітковині, м'язах та печінці. Вітамін D часто порівнюють із вітаміном, який має доволі широкий вплив на гомеостаз. І, як ви бачите на слайді, в даному випадку доволі багато органів і систем впливають, верніше, метаболізм вітаміну D впливає на їхню роботу. Зокрема, в кишечнику збільшуючи абсорбцію кальцію і фосфатів. Доволі суттєва і сильна детоксикаційна функція, яка підсилює катаболізм токсичних жирних жовчних кислот і в даному випадку сприяє бар'єрному запобіганню контакту з інфекцією між слизовою кишківника та агентом. Підвищує кісткову кальцифікацію і абсорбцію, що стосується саме осифікації, за рахунок регуляції експресії остеопротергінів, які, в принципі, і
впливають на продукцію цитокінів і інтерлейкінів 6, фактору інсулінподобного фактору росту, також трансформуючого фактору росту ендотеліус 1, інтерлейкіну 4. Створює оптимальні умови для мінералізації кісток, що є необхідним для розвитку і підтримки мінералізованого скелету. Впливає на виробітку адсорбції кальцію і фосфору. Механізм той же самий, який і в кишечнику абсорбції, і впливає на пряме гальмування секреції реніну, що сприяє зниженню артеріального тиску. Взагалі, вітамін Д має доволі потужний вплив на серцево-судинну систему. Зменшення рівня реніну в крові, що сприяє зниженню артеріального тиску, кардіопротекторний вплив зменшує гіпертрофію міокарду шляхом гальмування проліферації та гіпертрофії міозитів, модулює скорочувальну функцію міокарду, негативно впливає на розвиток атеросклерозу шляхом моделювання впливу на імунну систему, ну і, звичайно, знижує кальцинозність кровоносних судин. На сьогоднішній день доволі активно дискутується і протипухлинна дія вітаміну Д за рахунок інгібірування проліферації та викликає диференціацію клітин. Регуляція кальцієвих і хлористих каналів, дія в печінці, продукція вітаміну Д, що катаболізує активний вітамін Д3, активація транскрипції генів, які кодують структурно-функціональну функцію важливих білків, калій, зв'язуючий білок кальцієвих насосів. Все це пов'язується як з дією на шлунково-кишковий тракт, на опорно-руховий апарат та серцево-судинну систему в цілому. Доведена реалізація численних ефектів вітаміну Д на рівні імунної відповіді. Дані рецептори вітаміну Д, як мембранні, так і нуклеарні, виявлені майже у всіх типах клітин імунної системи. Це нейтрофіли, моноцити, макрофаги, CD4, CD8, Т-клітин, Б-лімфоцитах, а також епітеліальних клітин. Висока концентрація вітаміну Д визначається тим, що він стимулює вироблення трансформуючого фактору росту і інтерлейкіну 4, що в свою чергу пригнічує активність запального процесу. Вітамін Д бере участь і в алергічних реакціях. Відносно даних останніх досліджень чинить виражений вплив на проліферацію і диференціацію і функціональну активність так званих опасних клітин і, звичайно, приймає участь в алергічних реакціях, і на сьогоднішній день його можна розглядати як імуномодулятор, орієнтований на різні клітинні імунної системи організму людини. Крім безпосередньо імуномодулюючого впливу, вітамін Д бере участь у виробленні специфічних речовин, як дефензинів і каталицидинів, антимікробних пептидів, які забезпечують природний захист від патогенів, зокрема внутрішньоклітинних мікобактерій туберкульозу. Як показує історія, це пояснює ті історичні факти, що до ери антибіотиків туберкульоз шкіри успішно лікували за допомогою ультрафіолетового промінення, а у 20-ті роки минулого сторіччя активною порадою при лікуванні туберкульозу було регулярне перебування на розсіяному сонячному світлі. Забезпеченість вітаміну Д критично важлива для формування адекватної імунної відповіді у всі періоди дитинства, особливо в критичні періоди розвитку дитячого організму. Як ми знаємо, нормальний рівень вітаміну Д навпаки формує адекватну відповідь, забезпечуючи нормальне співвідношення протизапальних цитокінів для оптимального функціонування імунної системи та підтримки загального здоров'я
потрібна концентрація не більше 40 нанограм на мілімоль або 100 наномілімоль на літр. Середній рівень в крові вище 100 нанограм на мілілітр відповідає надлишковій забезпеченості, а показник вище 150 вважається вже токсичним. Вітамін Д регулює велику кількість генів, в основному пов'язаних з метаболізмом кальцію і фосфору, а також інших генів, що регулюють метаболізм заліза, а також бере участь у загальній регуляції проліферації та диференціювання клітин. Основна парадигма метаболізму вітаміну Д нирки є єдиним джерелом циркулюючого активного Д-гормону, кальцитріолу, тоді як екстраренальна активність забезпечується лише паракринні та аутокринні функції. Як ви бачите на слайді, дані процеси зображені схематично. В цілому, підсумовуючи все вище зазначене, на даному малюнку ми намагалися концентрувати всі ті віхи у метаболізмі вітаміну Д, а саме безпосередньо загальний метаболізм вітаміну Д, нирковий метаболізм Д на основі регуляторних ферментів 1-альфа-гідроксилаза та 24-гідролаза, і позанирковий метаболізм вітаміну Д та первинні регуляторні ферменти 1-альфа-гідроксилази та 24-гідроксилази. Підсумовуючи все зазначене, ще раз повторююся, що зв'язок дефіциту вітаміну Д із загальносоматичними хворобами доволі широкий. На першому місці, згідно поширеності захворювань серцево-судинної системи, знаходяться саме серцево-судинні захворювання, гіпертензія і серцева недостатність. Геморагічні ураження центральної нервової системи у вигляді інсультних станів, автоімунні захворювання, інфекційні захворювання, ревматоїдний артрит як захворювання сполучної тканини, хронічні захворювання, зокрема, даним представником є доволі важка хвороба Крона, алергічне захворювання і представником є бронхіальна астма, неопластичні процеси, захворювання пародонту, психічні захворювання, хронічний м'язово-скелетний біль, когнітивні порушення. Все це зумовлює доволі поширену діагностику рівня вітаміну Д в організмі як дитини, так і дорослих. Тому з даного огляду хронічну хворобу нирок можна розглядати як патологічний процес, що супроводжується гіпочутливістю до вітаміну Д із порушенням регуляторного механізму. Серед пацієнтів із хронічною хворобою нирок, за даними літератури, спостерігається висока поширеність дефіциту або недостатності вітаміну Д, серед основних причин якої найчастіше відрізняють наступні стани. На першому місці це, звичайно, нутритивний дефіцит вітаміну Д, який не поступає з низкою тих чи інших поживних речовин, тих чи інших продуктів. На другому місці це зниження ендогенного синтезу вітаміну Д3 за рахунок зменшення перебування пацієнта хронічною хворобою нирок під впливом сонячного ультрафіолетового випромінювання або наявність у них так званих термопотій. Збільшенням фактору росту фібробластів, про які ми вже говорили, як опосередкований катаболізм вітаміну Д. І, звичайно, третя причина – це збільшення втрат вітаміну Д нирками при нефротичному синдромі або при застосуванні нирково-замісної терапії, наявність проведення процедур діалізу або перитонеального діалізу. За результатами аналізу літературних джерел, на сьогоднішній день визначення рівня 25OH-D є найкращим маркером для оцінки рівня власного вітаміну Д у пацієнта із хронічною хворобою нирок.
А рідинна хроматографія тандемна мас-спектрометрія є рекомендованим методом вибору для визначення метаболітів вітаміну Д при хронічній хворобі нирок, особливо на пізніх стадіях. Водночас слід зазначити, що у дітей до завершення формування опорно-рухового апарату, на нашу думку, доцільно визначати кальцитріол як активну форму вітаміну D3, оскільки зменшення швидкості клубочкової фільтрації менше 60 мл за хвилину, відбувається зниження активації нирками продукції вітаміну D, і рівень загального вітаміну D при визначенні методикою, про яку я тільки що говорив, може бути і достатньо великим, проте його метаболізм кальцитриолу буде явно у дефіциті. Також доречно проводити в пацієнтів дитячого віку і моніторинг на рівні парадгормону для корекції даного стану. На жаль, слід відзначити, що за даними науково-метричного пошуку, на сьогоднішній день щодо дефіциту вітаміну Д як важливого чиннику розвитку гіперпаратиреозу, фактора, що асоціюється з розвитком серцево-судинних розладів та патології кісткової системи у дитячій нефрологічній практиці, доволі мало. Розпочато було у 2012 році дослідження, рандомізовано подвійне сліпе, контрольоване. Внаслідок цього було зроблено висновок, що суплементація вітаміну Д, зокрема ергокальциферолу у дітей із хронічною хворобою нирок 2-4 стадії, затримує появу вторинного гіперпаратиреозу, а що є доволі важливим. Дане дослідження дало поштовх для створення у 2017 році Асоціацію дитячої нефрології дослідження, внаслідок якого було дано рекомендації щодо хронічної хвороби нирок, мінеральні та кісткові розлади, оцінка, лікування і профілактика вітаміну Д у дітей із хронічною хворобою нирок. Тут хотілося б звернути особливу увагу на використання активних форм вітаміну Д у пацієнтів дитячого віку на пізніх стадіях хронічної хвороби нирок. На відміну від харчових форм вітаміну Д, кальцитріол, альфа-кальцитріол і інші препарати не потребують гідроксилювання в нирках, оскільки вони вже активні і проходять швидку активацію печінки. Ця властивість робить зазначені активні форми ефективні навіть у пацієнтів із пізними стадіями хронічної хвороби нирок. Застосування активних форм вітаміну Д на сьогодні є наріжним камнем для лікування даного стану, і сучасні міжнародні постанови рекомендують використовувати активні препарати вітаміну Д для лікування пацієнтів із прогресуючим вторинним гіперпаратиреозом. На завершення хотілося б зазначити деякі моменти, спираючись на власний клінічний та науковий досвід даних літературних джерел. Хотілося б, щоб клініцисти не ігнорували патофілогічний ефект істотного зниження здатністю нирок синтезувати активний метаболіт вітаміну D3 або D2. Це означає, що вимірювання концентрації нативного вітаміну Д в плазмі крові хворих при КХН-3 і вище стає малоінформативним, оскільки його рівень вже не є суттєвим фактором, що впливає на сильність активного метаболіту. Більше того, із зниженням ниркової функції ця залежність лише посилюється. Тому з патогенетичної точки зору більш доцільним є визначення саме активного метаболіту вітаміну Д, залежно від того, який застосовується для лікування конкретного пацієнта у стадіях 3 і вище.
Визначення нативного вітаміну Д у даному контексті стає вторинним і не має значення впливу на клінічну картину. Натомість оцінка активного метаболіту та його впливу на метаболіт кальцію, фосфору є більш точним методом моніторингу для оцінки ефективності лікування, а також рекомендовано на сьогоднішній час використовувати ультразвукову денситометрію як менш інвазивну методу. Таким чином, на нашу думку, при хронічній хворобі нирок третьої стадії і вище ключовими аспектами є оцінка активного метаболіту вітаміну Д, терапія активними метаболітами Д2 або Д3, ну і, звичайно, моніторинг ефективності лікування через визначення рівнів парадгормону, кальцію, фосфору в крові та показники щільності кісткової тканини. Такий патогенетичний підхід дозволить покращити результати лікування та забезпеченість пацієнтами дитячого віку з хронічною хворобою нирок адекватного коригування метаболічних порушень. Таким чином, дефіцит вітаміну Д є глобальною проблемою охорони здоров'я в дитячій популяції, зокрема серед дітей із хронічною хворобою нирок. Даний дефіцит сприяє порушенню гомеостазу мінерального обміну та паратиреоїдного гормону. Порушення мінерального обміну при хронічній хворобі нирок призводить до розвитку стану як хронічна хвороба нирок, мінеральний та кістковий розвиток. У дитячому віці даний стан створює чисельні перешкоди для накопичення кісткової тканини та порушення формування та функціонального опорно-рухового апарату дитини. Тому для оцінки статусу вітаміну Д у дітей із хронічною хворобою нирок рекомендується вимірювати концентрацію 25OH-D у сироватці крові. Для оцінки статусу вітаміну Д у дітей з хронічною хворобою нирок третьої стадії і більше, попередження прогресуючої форми дефіциту парадгормону рекомендується вимірювання концентрації активного метаболіту Д з моніторингу ефективності через контроль рівня парадгормону, кальцію, фосфору в крові та показники щільності кісткової тканини. Пропонується режим вимірювання концентрації 25OH-D у сироватці крові у дітей із 2-5 стадіями до 12 разів на місяць, залежно від стадії ХХН дітей, які не отримують лікування вітаміну Д. Якщо рівень нормальний, вимірювати 6-12 разів на основі попереднього рівня. В разі необхідності суплементації вітаміну Д необхідно перевірити його рівень через 3 місяці. Якщо рівень нормальний, продовжувати прийом вітаміну Д, як зазначено вище, і вимірювати його рівень кожні 3-6 місяців. Якщо рівень низький, слід розглянути можливість повторного курсу замісної тракової терапії і повторити виміри через декілька місяців. Рекомендується підтримувати концентрацію 25OH-D в сироватці крові вище 70 наномоль на літр, більше 30 нанограм на мілілітр у пацієнтів дитячого віку із хронічною хворобою нирок 2-5 стадії. Пропонується використовувати нативні препарати вітаміну Д для лікування вітаміну Д дефіцитного стану дітей з хронічною хворобою нирок, які мають концентрацію сироватці нижче 75 наномоль на літр. Пропонується використовувати ергокальциферол, полікальциферол у дітей із ХХН 2-5 стадії для підвищення рівня сироватці крові до цільового діапазону. Для профілактики та лікування дефіциту вітаміну Д рекомендується використовувати схему лікування, яка враховує вік та концентрацію вітаміну Д. Терапія мегадозами вітаміну Д не рекомендується на сьогоднішній день. При лікуванні вітаміну Д рекомендується припинити прийом вітаміну при концентрації в сироватці крові 120 наномоль на літр. Симптоматична токсичність визначається рівнем сироватці вище
250 наномоль на лінію. Дякую за увагу. Більш детальніше і більш розлого даний матеріал викладено у другому номері, який опублікований у журналі «Мир». Дякую за увагу. So, respected Professor Ivanov, I would like to thanks for invitation to participate in that CME course, and I would like to present me. I'm Halima Resic, Professor Emeritus and Academic from Bosnia and Herzegovina, Sarajevo. And I worked in nephrology field about 40 years, and last 20 years I have been chief of hemodialysis clinic in Clinical Center of Sarajevo. Now I am president of Donors Network of Bosnia and Herzegovina and vice-president of Renal Registry of Bosnia and Herzegovina. So I will start with my presentation about renal rehabilitation. Renal rehabilitation is coordinated multiple intervention designed to optimize physical, physiological, and social functioning of kidney patient in decreasing morbidity and mortality. New Kaidoki classification of chronic kidney disease began in 2002, new terminology to simplify kidney disease, new epidemiology to show that kidney disease are recognizable, and new laboratory tests to simplify assessment of kidney function, eGFR. New proof of that eGFR and proteinuria are strong predictors of cardiovascular risks. The understanding that not contagious disease, among which is CKD, are global health problem. Most of nephrologists know that famous tables where are that classification of chronic kidney disease. We know that with the aging also renal function fall down, and that is very important to see at the time that risk factors for kidney disease. Who is at the risk factors? Patients, people over the 60 years, and chronic kidney disease has been largely unrecognized, and in Europe, every 10 adults has some degree of kidney disease. Causes of deconditioning of patients with chronic kidney disease are known as uremic myopathy and neuropathy, anemia, recurrent hospitalization, disorders of L-carnitine connected with dialysis, secondary hyperparathyroidism, and abnormality of androgen and steroid myopathy. We know that symptoms of chronic kidney disease are different, that is maybe dry and itchy skin, bubble or foam pee, and swelling and hands, feet, and legs, etc. Aims of exercise for the patient with end-stage renal disease and chronic kidney disease is to decrease his morbidity, to improve quality of life and survival. Healthcare system cost reduction. What are the components of rehabilitation? That is exercise, diet and hydration status, drugs and medical supervision, education, and psychosocial counseling. Self-reported in American Journal of Kidney Disease, physical activity and cardiovascular event in adults with chronic kidney disease, we should see
this table, and we know that we always recommend to our patients to change her lifestyle. Complications of chronic kidney disease are decrease of stamina during exercise, bad physical condition, and decrease of muscle mass. What are the effects of physical therapy? Increases muscle strength, movement, and general physical condition, decreases blood pressure, increases control of glycemia, optimizes function of heart and lungs, controls body weight, and increases cell conditions. Decreases adverse effects of corticosteroid treatment like decrease of muscle mass, osteoporosis, and decrease of body weight after transplantation. Physical activity really influence in different segments, as you see on this table. What are components of training? Warming, cooling, strengthening, flexibility, and cardiovascular training. Exercise for kidney health, improve sleep, improve muscle function, better balance, improve blood pressure, stronger muscle. We know that there are some KaiDoki recommendation that many dialysis patients are severely deconditioned and therefore may need a referral for physical therapy to increase strength, endurance to the point where they are able to adapt the recommended levels of physical activity. The goal for activity is exercise moderate for 30 minutes mostly. That is also how we can make that, but this recommendation. We know that our dialysis patients, that their age changed, so exercise in older patients are very important, and quality of life shows moderate levels of responsiveness. Larger studies are needed to demonstrate whether intradialysis exercise with or without home exercise can lead to improved outcomes in this population, because we know that in the last decade, older and older patients started with dialysis. We also have contraindication for rehabilitation. We know that cardiac problem is recent myocardial infarction, unstable hypertension, congestive heart failure, arrhythmia, unstable angina, and significant cerebral and peripheral vascular disease can be a relative contraindication for that exercise. Muscle catabolism and loss of muscle mass is common among these patients and leads to decrease of muscle strength, physical function, and low levels of physical activity. The cycles of sickness and invalidity decreases life quality and increase mortality in hemodialysis patients. Goal of physical exercise on hemodialysis is to create a better prognosis and life quality connected to health patients with end-stage kidney disease. Dialysis patients have three choices where to exercise. On non-dialysis days, exercise at home, and exercise during hemodialysis. During hemodialysis, they make intradialytic exercise that can increase the solute removal, greater compliance, low dropout rate, and supervised by trained staff. Fitness components in patients on hemodialysis are coordination, strength, endurance, stamina, and flexibility. For the first time in Bosnia and Herzegovina at Clinical Center of Hemodialysis, Sarajevo, we introduced dialysis in the year 2013, 10 years before, and the first in our region we started with that. And in total, 50 patients were included in this program is also active today. That patient, we started with 50 patients, but mostly about 40 patients are made that exercise. That is our clinic for hemodialysis and exercise with the professional staff, physiotherapists who came every day in the first shift and the second shift to make 30 minutes exercise without patients during hemodialysis.
Coordination is interaction between central nervous system and skeletal muscle, which leads to movement. Good coordination is ability to perform movements fast and automatically without losing balance or joint stability. You see that our patients really are motivated to make that exercises, and strength is structured according to function. Dynamical strength muscle contraction with visible movement, and statical strength muscle develop tension but without changing length. You have seen how we make that during that dialysis program. Also, that is our staff and our doctors who made that. And methods, we made that one manuscript. 52 patients of chronic hemodialysis were placed on exercise program performed 3 times a week. All patients were on hemodialysis for 6 months. Mean age of patients was 57, and mean duration of hemodialysis has been about 4 and more years. Individual program of exercises were made up for each patient, including aerobic flexibility, strength, and patient education. And exercise are performed on hemodialysis and last for about for a half an hour. Our study finds significant changes in subscales, role of functioning, emotional. We have psychological and our center, energy, fatigue, and social functioning. Similar results finding by Penter and other authors. You can see here how that can make now the dialysis patients with that to make exercise on dialysis what we recommend. Thank you for your attention. Hello, good morning, everybody. This is my pleasure to attend the RENA 2025 session. And thanks to Professor Ivanov for inviting me online to deliver this talk about rejections after kidney transplantation. All my thoughts are going to my Ukrainian friends who are bravely working still in Ukraine. So, I will focus on rejections after kidney transplantation. Why is that? Because there are some new developments, at least in the field of chronic antibody-mediated rejection. And so the first thing to start with is to have an idea about the risk a patient has for developing rejection. So, for example, if you have a male patient who has never been transfused and who is attempting the first kidney transplant, he has 0 immunological risk. He's naive. And so, therefore, we do not need very thoroughly immunological workup first. And secondly, this patient is unlikely to develop rejection. Conversely, if it's a transfused patient or a woman patient or a repeat kidney transplant patient, indeed, this patient is at intermediate risk for developing rejection. And so it's very important to assess before transplantation the presence or absence of donor-specific alloantibodies. And finally, the high immunological risk patients are those who have pre-transplant preformed donor-specific alloantibodies. And when these antibodies are around, if they are left around, they will result in developing chronic antibody-mediated rejection. And the way we assess these DSAs is by the Luminex platform, and the results are expressed in mean fluorescence intensity, MFI. And so we consider that we have to desensitize the patients when the MFIs are over 3,000. Okay, so what is the immunological workup to do pre-transplant? Indeed, we perform a CDC cross-match, or we perform a flow cytometry cross-match, or when it's possible,
unlike in Western Europe, we perform the Luminex testing, which is able to assess very low levels of preformed donor-specific alloantibodies. And so if these antibodies are there, it's an HLA incompatible transplant. Conversely, if the CDC cross-match or flow cross-matches are negative, and if the Luminex test is also showing no DSA, even though the patient has very high level of anti-HLA antibody, it's an HLA-compatible transplant. So the ENGAGE working group that has been brought up by the European Society for Organ Transplantation has stratified the patients according to their immunological risk pre-transplant. And so there are the patients who have preformed donor-specific alloantibodies. So this is the serological memory. And indeed, the risk of developing rejection is very high. These are the intermediate risk patients who have cellular memory. These are the patients who have no donor-specific antibodies pre-transplant, but they have potential cellular memory against donor HLA because they have had blood transfusion or previous transplant, or for the women, they have had pregnancies. And finally, the naive patients, those are the male patients, never transfused, never transplanted. They are naive. And so they have no memory, no surgical memory, and no cellular memory. So in the setting of HLA identical transplant, it could be living related donors who are HLA identical. So they are not twins, but they are just HLA identical because they are siblings. And in this case, we start with tacrolimus and plus steroids plus CellCept. And after 3 months, we perform a kidney biopsy, and the biopsy is normal. We stop tacrolimus, and we leave the patients on MMF plus steroid. And indeed, these patients do not need induction therapy because they are HLA identical. So regarding acute rejection, which is the major topic of my talk, there are 2 types. The first type is acute T-cell mediated rejection, which is occurring in less than 10% of patients. So this is a quite rare event. It's easy diagnosable. It's an increase in serum creatinine post-transplant. You make a kidney biopsy. It shows acute rejection, and you treat with methylprednisolone pulses. It's very effective. And in most every cases, the rejection will resolve. And if it does not resolve, in less than 10% of cases, we move to antithymocyte globulins, which will deplete the T cells and therefore will improve the condition. The second type of acute rejection is the antibody-mediated rejection. It means that the patient has donor-specific alloantibodies. They were either preformed or they were not detected pre-transplant, and they are synthesized a few days post-transplant. Why? Because there is the memory T-cell response and the memory B-cell response. And in this case, the patient is presenting with sudden increase in serum creatinine, sometimes oliguria, and we make a kidney biopsy. It shows antibody-mediated rejection, and the treatment is, in addition to giving high dosing of methylprednisolone, we have to make plasma exchanges in order to remove the donor-specific alloantibodies that are causing the injury, and to infuse rituximab in order to prevent the rebound of the anti-HLA antibodies. So the acute rejections, cell-mediated or humoral, are quite easy to treat. Conversely, chronic rejections are still a challenge. The first category is the T-cell chronic mediated rejection. So it's very rare. You see, it's less than 5% of chronic rejections. It's due to suboptimal immunosuppression, and the patient will present with creeping serum creatinine. You make a kidney biopsy, you find chronic changes, and
specifically chronic T-cell mediated rejection. And the treatment is melted prednisolone pulses. And indeed, we will increase the exposure to tacrolimus and the exposure to cell set, which are the cornerstones for immunosuppression post-kidney transplantation. And the second category, which is the most common one, 95% of cases, is the chronic active antibody-mediated rejection. It's almost always donor-specific alloantibody-mediated. It means that the recipient has DSA, either preformed or that were synthesized post-transplant. And these DSAs will result in the injury of the allograft. And if nothing is done, the kidney will be lost. And indeed, currently, the first cause of allograft loss after the patient death is chronic antibody-mediated rejection. So therefore, it's a huge challenge in 2025 because this is the first cause of allograft loss after the patient death. And it's very difficult to stabilize the condition because when the diagnosis is performed, we had very few therapies, but currently there are two therapies that might be very promising. The first one is a monoclonal antibody that targets CD38. CD38 is present on the plasmocytes, and the monoclonal antibody is felzartamab. You know, we can use daratumumab, which is targeting the CD38 in myeloma patients. And felzartamab is just like daratumumab, but it's much more designed for treating chronic antibody-mediated rejection. So it's not registered yet. It's in phase 3 trial. Or we can use tocilizumab. Tocilizumab, it's a monoclonal antibody that blocks the IL-6 receptor. IL-6 is a key cytokine. It's a cytokine of inflammation. It stimulates the T cells, the B cells, the plasma cells. And at the end of the day, this IL-6 will promote the injury that is mediated by that is present in antibody-mediated rejection. And so therefore, by using tocilizumab that will bind to a receptor of IL-6, this will abrogate the IL-6 activation, and this might improve the chronic antibody-mediated rejection condition. Indeed, if we want to make the diagnosis of chronic rejection, we have to make a kidney biopsy when it's possible. And if it's not possible, we can give steroid pulses, but it's better to make a kidney biopsy. And in some settings in the US and in some European countries, they try to avoid a kidney biopsy by replacing it by the cell-free DNA. What's that? I mean, in a kidney transplant patient, but also in a liver transplant patient, in every organ transplant recipient, there are some parts of cell-free DNA from the donor. And this cell-free DNA is the hallmark for a chronic rejection. So normally, cell-free DNA from the donor is not detected in the recipient. Conversely, when there is antibody-mediated rejection, cell-free DNA is present because it's coming from the endothelial cells in the kidney. But it's very expensive, $2,000 per test. And so therefore, in my center, we do not use a cell-free DNA test, but we only use a kidney biopsy. And the kidney biopsy is able to assess the acute and the chronic lesions. And these lesions are classified according to the Banff classification. And this is a very good paper published in 2024 in Transplantation, whereby they classified the lesions in active or chronic inactive, and antibody-mediated, this is the left panels, or the T-cell mediated, this is the right panel. And so you've got some features of antibody-mediated rejection, the upper left panel, acute setting or chronic setting, and the same for T-cell mediated rejections. So this is a typical case of chronic T-cell mediated rejection. You see there are diffuse lymphocyte infiltrates in the kidney.
There are some tubulitis, there are tubules here. And so here you can see lymphocytes, there is tubulitis, interstitial inflammation. And you see this is tubular cells. And in between some tubular cells here and here, and here you've got lymphocytes. It's not normal, it's tubulitis. And in that lesion, this is a vascular lesion. You can see the endothelium here. And within the endothelium, we got an infiltration with lymphocytes. And this is arteritis. And this is an immune lesion. So what about acute antibody-mediated rejection? So this is a case of a young lady. She has dysplasia. She was on dialysis. She was a mother of 3 kids. She has never been transfused. She was on the deceased kidney waiting list. She was HLA sensitized, but the day of transplant, she had no DSA against the deceased donor. And so she was transplanted. There were 3 HLA mismatches, A32, DRA, DR11, between her and the deceased donor. The cross-match was negative. She was transplanted. And this is the outcome of renal function. Serum creatinine, you see there is a huge drop in serum creatinine. And after 4 days, she became oligoanuric. And thereafter, there is a huge increase of serum creatinine, you see, and we make a kidney biopsy. Okay, and we also repeated the lymphocytotoxic cross-match, and it became positive. Why is that? Because she had developed post-transplant donor-specific alloantibody was directed against A32. And you see there was a mismatch against A32. And the biopsy showed features of thrombotic microangiopathy, and thrombotic microangiopathy was not related to tacrolimus, but was related to donor-specific alloantibody. And so this is the tubular cells, some infiltrate within the interstitium, and you see this very nice arteriole with features of thrombi in it. Okay. And so, because she has developed a de novo DSA, she was treated with plasmapheresis, 2 cycles of daily plasmapheresis, so in total 8 plasmapheresis sessions. And after each cycle, she received 1 gram of rituximab. And after the very last rituximab, she received IVIG. And she recovered totally. And after 1 year, serum creatinine was normal. And guess what? We performed the HLA typing of the husband, and the husband was also A32. So it means that she was sensitized through pregnancies against A32 because the husband was A32, and by mischance, the deceased donor was also A32. So this is the immune recall response. She had the memory B cell and T cell responses. So this is a feature of chronic active antibody-mediated rejection. So this is a young male patient. She had IgA nephropathy. He was transplanted in 2015. He was not HLA sensitized. He was on maintenance immunosuppression with tacrolimus, MMF. Then the only particularity was that the tacrolimus trough levels were very unstable. And whereas baseline serum creatinine was very stable, 120 over a 1 year period, 6 years post-transplant, he had a creeping serum creatinine. You see up to 190, a decline in eGFR, and a new onset of albuminuria. The renal echography and the Doppler were normal. BK virus in the urines and the blood was negative, and anti-HLA antibodies became positive in red. So he had developed anti-HLA DR1 and anti-HLA TQ7 against the donor. So he has developed donor-specific alloantibodies because the tacrolimus trough levels were too unstable. And we perform a kidney biopsy, and you see there were double contours on the glomerular loops, and there was some infiltration with lymphocytes in the glomeruli. And also there were some peritubular injuries. And so these were the features of
chronic antibody-mediated rejection. What did we do? We gave him rituximab because he has had developed DSAs, and so therefore, to prevent the resynthesis of DSA, we gave him rituximab, and because of inflammation, we placed him on tocilizumab, 8 milligram per kilogram every month. And you see after 1 year, the renal function had stabilized, and we decided to keep on tocilizumab. And so he receives tocilizumab still now, after 4 years, every month, and the condition has been stabilized. So it's very important post-transplant to manage, to detect first and to manage donor-specific alloantibodies. And this test is quite expensive, but this is the only way to see whether there are some antibodies against the donor. And if the antibodies are present, it's worth it to give rituximab and tocilizumab, for example. So recently, this was this paper that was published in 2025 that reclassified the antibody-mediated rejection. And so you see, to detect or to make the diagnosis of antibody-mediated rejection, we need a kidney biopsy, and we need to make a Luminex testing in order to see whether DSAs are present. So when we have antibody-mediated rejection, you see the outcome is better when the DSAs are absent, whereas the outcome is poor when the DSAs are present. And so what is the treatment for antibody-mediated rejection? This was the study published by a group from France in Paris. They had 2 cohorts of patients that presented acute antibody-mediated rejection. The first cohort was treated with IVIG, and the second cohort was treated with IVIG, plasmapheresis, and rituximab. So one cause of antibody-mediated rejection is the underexposure to tacrolimus. Tacrolimus, it's a key immunosuppressive drug to prevent rejection. And if a patient is not adherent to tacrolimus, or if a physician is minimizing tacrolimus exposure, the patient might be at risk of developing antibody-mediated rejection. We designed and we performed a study in France whereby D.Ivanov kidney transplant patients were transplanted with Simulect basiliximab induction. They are receiving Advagraph, MMF, and steroids, and after 4 months, they were randomized to be maintained on the same level of tacrolimus with a trough level above 6, or to minimize tacrolimus exposure. Why? Because tacrolimus is reputed to be nephrotoxic, and we wanted to know whether by minimizing tacrolimus exposure, we will improve renal function, but not harm or increase the risk of rejection. And so what we found was that, as you can see, the tacrolimus levels were similar in the 2 groups up to month 4, but after randomization, the blue bars represent the tacrolimus trough level in the minimizing group, and the green one represents the normal exposure to tacrolimus in the group in which tacrolimus was not reduced. As you can see, after 1 year, the eGFR was very similar in the 2 groups. So it meant that minimizing tacrolimus exposure did not improve renal function. However, when we look at the risk of rejection, you see those patients that were maintained with high tacrolimus exposure had no rejection, except 1 case. Conversely, in the patients in whom tacrolimus exposure was reduced, there was a huge risk of developing rejection. So it's very important to not reduce or to not minimize tacrolimus exposure post-transplant. Okay, so the conclusion is that during the first year post-transplant, tacrolimus exposure should be at around 6 nanograms per milliliter. And so when we monitor on a yearly basis post-transplant or patients for the presence or absence of donor-specific antibodies, if a DSA does appear post-transplant, what can we do? So
we can do plasmapheresis or apheresis to remove the antibody, but it's suspensive and it's immediate working, but not long-term working. Or we can modulate the adaptive and the innate immunity. And so we have all these tools, but the best tools are rituximab and also tocilizumab and maybe targeting CD38. So when we have a new DSA and antibody-mediated rejection, it's quite easy to treat the patient. So this is the series from Paris. It's acute antibody-mediated rejection within days or weeks post-transplant. The first group received just IVIG. The second group received plasmapheresis, IVIG, and rituximab. As you can see, this is the graft survival. Almost all the grafts survived in the IVIG plasmapheresis group. Conversely, when we give only IVIG, which are very expensive, it's not effective. So in the setting of chronic antibody-mediated rejection, this occurs 6 months post-transplant. We have all this armamentarium, but very few drugs are effective. So I would like to focus on 2 drugs. First one is felzartamab, which targets CD38, and the second one is tocilizumab, which targets the receptor of IL-6. So CD38 is present on the plasma cells, and the plasma cells are producing the antibodies against the donor, against the kidney, and the NK cells. NK cells, this is the innate immunity, and NK cells are also involved in microvascular inflammation. And so this is a study, phase 2 study that was published recently in the New England Journal of Medicine. And the patients were receiving either placebo or they were receiving felzartamab. And you see the first period of time, this is the upper left panel, the patients were receiving only placebo. It had almost no efficacy on the morphology of antibody-mediated rejection. Conversely, when they received felzartamab, there was an improvement in the microvascular inflammation. And this was suspensive because when felzartamab was stopped, the lesions in the histology findings came back. And so therefore, it shows that felzartamab is able to suspend the inflammation of the injury that is driven by the donor-specific antibodies, but when we stop the drug, the lesions are coming back. And so the second drug is tocilizumab, which blocks the receptor of IL-6. And IL-6, as I said, is committed to B cell maturation, plasma cell maturation, T cell maturation. And at the end of the day, if we block all these pathways, we might stop the injury on the endothelial cells in the kidney transplant. And so this is a study that we published some time ago, whereby we treat patients with chronic antibody-mediated rejection. We gave them on a monthly basis, 40 patients, we gave them tocilizumab. And what we found was that most of the patients, in 2/3 of them, the condition was stabilized. Conversely, in 1/3 of the patient, it was not sufficient to improve the condition. As you can see, this is the eGFR before tocilizumab after 6 months and a year. And you see the eGFR was very stabilized. However, some patients did not respond and therefore lost their graft. And so at the end of the day, with regards to rejection, it's better to prevent. So it's better to have a good exposure to immunosuppressive drugs in order to avoid rejection. And also it's important to monitor donor-specific antibodies post-transplant. I thank you for your attention. Thank you, friends.